Ana, por favor, salude usted a doña Ylva Johansson. Ella es ni más ni menos que la comisaria europea para Asuntos Internos de la Unión Europea. Y el tema de ella con Colombia es la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En la próxima medición de hectáreas sembradas de coca, Colombia va a batir su propio récord. Tendremos muchísimas hojas de coca sembradas en Colombia. ¿Qué cooperación internacional ofrece ella para batallar contra ese problemita que tenemos? Good morning, Ms. Johansson. Thank you very much for your time today at W Radio. Yes. So we wanted to speak to you, of course, about the cooperation between the European Union and Colombia, specifically about something that's going to happen in the near future. And it has to do with the amount of plants, of cocaine plants, of crops planted in Colombia. And it's that Colombia is going to break its own record because of the amount of cocaine that is being planted. And we want to know what's your reaction to this. I mean, it's going to be a number that's going to be a lot higher than what we have ever seen. I think the most important is to go after the organized criminal groups, these mafia types organization. They are so strong, they are so professional, and they are very much international. They are based here in Colombia, but also in other Latin American countries and in Europe and also some other countries. And to fight these groups, it's the only way. And we have to go after the highest level in these organized criminal groups. And that's the aim of my visit here in Colombia today, is to strengthen the police cooperation to be able to actually target the very high level of these organized criminal groups that are forcing so much violence, so much insecurity in our society, and of course they use the drug production and the drug trafficking to earn their money. ¿Cree que lo más importante es ir tras estos grupos organizados porque son muy fuertes, son profesionales y son ya grupos internacionales que no solo están basados en Colombia, sino que tienen presencia también en otros países de América Latina y Europa y pues en otros países también están? Así que hay que perseguirlos a los niveles más altos de las cabezas de estos grupos organizados, y ese es el propósito de su visita a Colombia, crear esta cooperación policial con el país para atacar estos líderes de alto nivel de estos grupos criminales que están causando violencia, inseguridad en la sociedad y que se están enriqueciendo con el negocio de las drogas. Nuestra invitada Ana ha sido 3 veces ministra en su país, en Suecia. La pregunta sobre su respuesta, recogiendo su respuesta que le tengo, es la siguiente. El presidente Petro, en el plan de paz total peace, quiere hacer un acuerdo con los capos de las organizaciones criminales, y es que entreguen el 94% de sus fortunas, que estén en la cárcel con unas penas reducidas y que no sean extraditados. ¿Ella qué piensa de esa propuesta? I want to ask you about your opinion about President Pedro's peace plan, total peace plan. Basically what he wants is that he wants to go ahead and negotiate with drug leaders, drug trafficking leaders, that they are going to be able to keep 6% of their riches, giving back to the state 94% of their wealth. Apart from that, they will be able to only pay a lowered sentence time in prison, and also will not be extradited. And the question would be, what is your opinion about this President Pedro's total peace plan? I should say it's a very ambitious plan, and there are some, of course, difficulties and challenges in this plan. So we will follow this closely. And from the European Union side, we stand ready to support when it comes to going after the top level of the organized criminal groups.
From the European Union side, we have a very good cooperation with police in Colombia. Colombia is the country where we have the best police cooperation with the European Union, and the only country in Latin America where they have a very good police cooperation. So I'm announcing today that we will deepen this so that we can do joint investigations, going after the money, going after the leadership of the dangerous criminal groups. But of course I understand that it's also necessary to deal with the situation on the ground, and we stand ready to support if there is a need for that, because it's an ambitious, but I should say difficult way that Colombia is trying to go on. But previous ways have not been successful, so I think it's time for trying something new. Pues nos dice que es un plan bastante ambicioso, hay algunas dificultades y retos en este plan que tiene el presidente Petro, así que lo van a seguir muy de cerca. La Unión Europea, por supuesto, va a dar su apoyo para ir detrás de estos grupos criminales y sus líderes. Por su lado, pues ellos siempre han tenido una buena cooperación con la policía de Colombia, diría que es la mejor cooperación que tiene la Unión Europea en Latinoamérica y el único país de la región donde tiene una buena cooperación con respecto a la policía, y hoy precisamente va a anunciar que se va a profundizar ese apoyo que vienen adelantando con la policía colombiana. Van a profundizar en las investigaciones que se adelantan con respecto al dinero, con el liderazgo y los líderes de estos grupos criminales para ir tras ellos, pero entienden también que hay que lidiar la situación en el terreno y están listos para apoyar si se requiere y se necesita, porque entienden que es un plan ambicioso y difícil, que Colombia tiene que abordar la problemática pues desde esta perspectiva, pero sabe también que en el pasado no ha tenido éxito, así que hay que tratar algo diferente. Ana, adicional de venir aquí a Colombia, pues ella viene de Ecuador, estuvo en Ecuador un par de días, y le quiero preguntar por ese país, porque en los últimos días, justamente esta semana, se decomisaron casi 9 toneladas de droga que iban rumbo a Bélgica, una cantidad impresionante, y además Ecuador se ha posicionado como el tercer país exportador de droga, ha tenido una escalada muy grande. ¿Cómo puede cooperar la Unión Europea para evitar precisamente esta escalada que está teniendo Ecuador en pues el tráfico de drogas? I want to speak about Ecuador, a country that you visited recently, because, the last few days we learned that 9 tons of cocaine were discovered in Ecuador that were going to go ahead and be sent to Belgium. But also, Ecuador is, being said to be the second country that is exporting the biggest amount of cocaine. And we want to ask your opinion about the cooperation between the European Union to control this that is happening in Ecuador. Yes, I came from Ecuador yesterday here to Colombia. So Ecuador is also an important country where we would like to strengthen the cooperation with the European Union. We have seen how the drug trafficking has moved quite recently to the port of Guayaquil, and it's important that they take new steps there with scanning and fighting the corruption to stop the trafficking from the port. But I would also like to have a closer police cooperation with Ecuador. But I think and I hope that this project that I'm announcing today in Colombia will act as a pioneer in the region for a closer police cooperation. I think it's clear that if we would like to go after this organized criminal groups, they are networking. They are based in across the Atlantic, and it needs a network to fight a network. And that's why we need to have the possibility to do joint investigations, to go after them together, and also to follow the money, because they are earning a lot of money out of this, and we need to trace the money and to confiscate the money from these criminal groups. So I hope that we can be able to include Ecuador even closer in this fight, but we'll start based on the very good police cooperation that we already have with Colombia.
Pues nos dice que ella llegó de Ecuador, de hecho nuestro país llegó anoche de Ecuador, que también es un país muy importante con el que necesita fortalecer esta cooperación, porque han visto cómo el tráfico de drogas se ha movido al puerto de Guayaquil, así que pues están necesitando que en Ecuador se tomen pasos para monitorear y pelear la corrupción y el tráfico de drogas desde este puerto, porque nos dice que van a fortalecer o se necesita fortalecer esa cooperación policial con Ecuador. Ese proyecto que van a anunciar hoy desde Colombia, que es pionero en la región, esperan que también se extienda a Ecuador, porque nos dice que para poder llegar a estos grupos criminales que son una red, se necesita otra red y se necesita trabajar conjuntamente para ir tras ellos, para rastrear el dinero, porque están ganando mucho dinero con la droga y pues poder confiscarlo posteriormente, así que quieren incluir en Ecuador para que esté mucho más de cerca en esta pelea, pero por supuesto comienzan con Colombia por las buenas relaciones y la buena cooperación que tienen con el país. Precisamente a partir de su respuesta, señora Johansson, es probable que avance mucho la cooperación policial, pero me temo que la cooperación para alcanzar dónde están los dineros provenientes del narcotráfico y de la trata de personas no van tan avanzados. ¿Qué se espera en los próximos meses, en los próximos años sobre este asunto? Sobre acabar con el tráfico de drogas a partir de acabar con el dinero de la droga. The question would be, we know, of course, that the cooperation in terms of police work is advancing, but the cooperation in terms of controlling the money that's coming from drug trafficking, money laundering, is not advancing at the same pace. And we wonder what else can be done to control not only the drug and the drug that is being distributed, but the money that is coming from the drug world. Yes, and that's absolutely right. I think the different things you need to do to be successful in the fight against the drug trafficking and the organized crime. We need to go very sharp against the leadership of the organized criminal groups. It has to be combined with a social policy to give alternatives for farmers to grow other things than coca. But it's important, as you mentioned, with the money. We have in European Union a good experience of an economic financial center that we established at Europol 3 years ago. So we have a lot of expertise there now. And that's what I would like to share, this expertise, and also to be able to do training for Colombian police force, and so that we can do joint investigations when we go after the money. I think this is absolutely crucial. And this is also where we can hit the organized criminal groups the most, because their aim is to earn money, and they use violence, and they don't care about people's lives. So it's extremely important to go after the money. And we have some good expertise, and we are ready to share it with Colombia. Pues nos dice que eso es verdad y hay que diferenciar los diferentes aspectos para tener éxito en pelear el tráfico de drogas y el crimen organizado, ir detrás de las cabezas de estas organizaciones y pues ir combinado, por supuesto, con políticas sociales para que los campesinos puedan tener alternativas a sembrar algo distinto a coca. Pero nos cuenta que la Unión Europea tiene muy buena experiencia en un centro económico que crearon hace 3 años en Europol para rastrear este dinero. Ellos tienen muy buena experiencia en eso y quieren precisamente compartir con Colombia esa experiencia que tienen para hacer investigaciones conjuntas e ir tras el dinero, porque eso es crucial. Nos dice que ahí se puede golpear mucho más el grupo criminal, porque al fin y al cabo se alimentan de ese dinero y de ahí viene la violencia, porque pues por supuesto que no les importa la vida de las personas, pero eso sí tienen experiencia ellos y lo quieren compartir con Colombia. Para solucionar este problema, ¿no será hora de que la comunidad internacional reconozca que la lucha contra las drogas, como se ha desarrollado en los últimos 50 años, fracasó y buscar nuevas alternativas? Don't you think that perhaps the only way to solve the drug situation in the world is for the international community to accept that the war against drug, the way that it's been fought, has been lost, and that there needs to be new ways of fighting the drug battle? Well,
Well, the war is definitely not lost, and I think that we should also consider that these mafias that are dealing with drugs, they are also dealing with other things. They are trafficking human beings, they are trafficking weapons, they are trafficking other things. They will find other ways. So we have to continue fighting these organized criminal groups. We should never ever let them destroy our society, the cohesion in society, actually the part of the on the security in society and democracy in society. So it's absolutely crucial to continue and to strengthen the fight against these organized criminal groups and mafias. But it's right that we need to be creative because they find new ways all the time. And that's why we need to be as creative as they are. And that's why we need a much closer cooperation to be able to do that. Well, thank you so much for being with us, Ms. Ylva Johansson. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Thank you. Pues nos dice que la guerra no está perdida, cree que debemos considerar que estas mafias pues están no solo traficando con drogas, sino también con seres humanos, con armas y con otras cosas, y que van a encontrar otras maneras de seguir delinquiendo. Entonces hay que seguir peleando, nunca dejarlos destruir la sociedad y la cohesión de la sociedad, la seguridad y la democracia. Por eso considera crucial fortalecer esta pelea contra los grupos criminales y las mafias, y sí ser creativos, porque ellos siempre encuentran nuevas maneras todo el tiempo de seguir delinquiendo, así que hay que ser creativos como ellos y fortalecer por eso la cooperación.